Kristie Macleod është artiste britanike e cila ka ideuar një platformë artistike që quhet Red Dress. Projekt ky që ka udhëtuar në shumë vende të botës dhe tani është prezantuar edhe për publikun në Kosovë për të treguar historinë përmes artit të bashkuar të qëndisjes. Për pjesëmarrjen e Kosovës në këtë vepër arti kanë kontribuar Manchester të Kosova dhe Sister Stitch. Kultura, identiteti, zëri dhe idetë e qindra grave nga mbar bota janë qëndisur në këtë projekt që titullohet Red Dress. Në fakt, ky nuk është thjesht një fustan i bukur shumë ngjyrash, por përmban në vete shumë mesazhe të rëndësishme dhe mjaft të fuqishme. Edhe Kosova tashmë ka dhënë vulën e saj me qëndisjen dhe është pikërisht zogj e paqes, ky punimi këtu, me të cilën Kosova është prezantuar në mesin e gjitha këtyre qëndisjeve që vijnë nga gratë e botës dhe përveç kësaj, gratë përveç kulturës dhe identitetit që kanë prezantuar, gjithashtu ka gratë cilat kanë rrëfyer edhe përjetimet e tyre personale. First of all, thank you very much for being here and congratulations for this project, this Red Dress. Irina, faleminderit edhe ti që je prezente në kuadër të emisionit. So this project began in 2009 as an investigation of identity. Have you ever imagined that this project will be a masterpiece? No, I didn't even know if it would go 6 months to a year, and 12 years later, here it is. So no, very humbled that it's become the project that it has become. And are you satisfied with the embroidery of women's worldwide? Absolutely, yeah. It varies in colour, tone, motif, quality, everything. It's just everything, and that's the way it should be. Open to everybody, very accessible to all. Irina, edhe ju jeni pjesë e këtij projekti, keni ndihmuar që edhe Kosova të jetë pjesë e saj, shohim punimet që kanë bërë gratë nga Kosova, por si e vlerësoni një arritje të tillë që edhe Kosova të jetë pjesë e kësaj qëndisje botërore, themi? Po shumë mirë në fakt, shumë mirë. Unë jam koordinatore e grupit Sister Stitch, gratë cilat janë nga podujeva gjitha, që punojnë bashkë me Manchester të Kosova, pra është grupi Manchester të Kosova. Ndihem shumë mirë se Kosova është një vend i vogël, po është pa në shumë vende tjera të botës, të rajonit, edhe është pa do me thonë me synin e mirë për mes artit, edhe në një farë mënyrë kemi tregu vlerën tonë, që di me bo diçka, që mundemi me arrit me bo çka do që dojmë me bo, edhe është vlerësu do me thonë shumë për shtete tjera. Në mesin e qindra grave nga mbar bota, edhe gratë nga Kosova kanë vendosur shenjën e tyre në këtë krijim artistik. Organizata Sister Stitch përbëhet për një grupi të grave nga Manchester të Kosova që u formua para 10 vjetësh dhe antarët e tij kanë kontribuar në projektin Fustani i Kuq. Kristie Macleod is the lead artist who's actually been developing this fantastic project over the last 11 years. My role has been bringing Kosovo into that. So we've worked with people in Bodojeva since the war, really, because a lot of people were evacuated from Kosovo to Manchester, where I was based, and where Manchester Aid to Kosovo already existed as a humanitarian organisation which had brought aid to the camps. And because some of the most injured and needy people were brought to Manchester, we then became involved with them. Many of them were children, and they included the Bugietsi family. They were helped a great deal by the parks and gardens close to where they were evacuated, and they asked our charity, Manchester Aid to Kosovo, to make a park in Bodojeva. So that's how it started in terms of community work here, because we were trying to make a park. We were asked to develop 7 hectares, a big space, and we're still involved. I'll be there tomorrow with the mayor. And they introduced us to very many people in the community
and we found that there was poverty and there were a lot of people who needed financial support, and we tried to help a group of women who were embroiderers. Over the years, we have helped them with their technique and encouraged them to design, and they designed a small panel within the dress which is very beautiful. Për gjatë 12 vjetëve, përmes rrëfimeve individuale të grave të përfshira, veshja është bërë një platformë për vetë shprehje, një mundësi për gratë që të kenë një zë për të treguar historitë e tyre personale. Disa nga kratë tani po rindërtojnë jetën e tyre me ndihmën e qëndisjes, duke përdorur aftësitë e tyre ose duke u trajnuar në qëndisje për të pasur një jetë të mirë dhe të qëndrueshme. Was it difficult to find a woman all around the world, and also how the woman accepted this project, this red dress? So initially it was really hard to help people understand what the project was, especially because their embroidery might often be overlapping or very close to another piece. So it was very hard in the first few years, but once the dress had momentum and had been seen in a few galleries and things, then it became much easier. And actually the last 5-6 years, people have been writing to me to ask if they could be involved, so it switched. Yeah. Dhe si është cilësuar në fakt punimi i grave këtu tek ne në Kosovë, ndoshta për dallim prej gjitha këtyre qëndisjeve që po shohim, që janë nga vende të ndryshme dhe secila ka paraqitur atë kulturën e vet, identitetin, por edhe rrëfime personale. Po, në fakt, secila e ka historinë e vet. Edhe ne kemi dashur me bo historinë tonë, do me thonë qëndisjen e kemi përdorur vetëm penin e bardhë, që simbolizon paqen, edhe zogjt që prap simbolizojnë paqen, kënë se jemi të lirë tash pas luftës, si zogjt të lirë. Kështu që është prit shumë mirë, po edhe projekti ka qenë shumë i mirë, por ideja ka qenë shumë e mirë. Ideja ka qenë se shumica prej grave që kanë punu kanë qenë refugjate ose të paktën secila ka pas historinë e vet. Kështu që pasi që ka qenë veç peni i bardhë edhe veç shembull e shet që shumica është veç me ngjyra. Ne kemi përdorur të bardhën edhe zogjt që me tregu që tash jemi të lirë pas luftës. Gjitha këto copëza, le të themi, të materialit janë dërguar në shtete të ndryshme, janë qëndisur dhe pastaj janë kthyer tek artistja. Po, fiks. Por, kur çdo shembull kur është qëndis një pjesë, ka udhëtu çajo pjesë, derisa është qëndis komplet. Shembull tash normal tash është pak më ndryshe se është qëndis i tëre, fustane, kështu që edhe me dashur me qëndis pak aty këto ndonjë vend, tash do të më udhëtu i gjithë fustani që është pak më vështirë. Ne kemi pas lece, kemi pas copëzën e materialit, na është dërgu, kështu që e kemi punu edhe e kemi kthy mbrapsht. Mase që e kena qëndis krejt, e kemi kthy te Pami e ka dërgu te Kristie dhe e kanë qëndis. Red Dress, i krijuar nga 73 copa mëndafshi, është punuar nga 235 gra dhe 4 burra, nga 28 vende të botës. Udhtoi në përbot duke u qëndisur vazhdimisht që nga viti 2009 deri në vitin 2021. The idea was to unite and bring together as many different people from around the world without any borders, any boundaries, any prejudices. I think more and more there's just so much that keeps us separate around the world, especially as we recover from the pandemic. So this dress is a reminder of what's possible when we can all come together and work together as one. So here in this project in Red Dress we saw a lot of embroidery and can you tell us more about the states that are involved here and which one is part of each state? Absolutely, yeah, it'd be my pleasure. So there's 28 different countries represented on the dress. We can start here. We've got the USA. This is Portland, Oregon, a lady called Renee Magia. Here is the work from 8 refugees recovering from civil war in Rwanda. Mm-hmm. We have Anastasia from Russia, who did this lovely serene bird to bring luck to the project, which is lovely. This is from South Africa, from a lady living in the Kayamandi township. So she's done these lovely motifs representing bits of daily life living in the township. We have these 2 triangular pieces from artisans in Mexico, up in the mountains of Chiapas. Then moving around, we have a very dramatic piece from a lady in Saudi Arabia, Maisa, her name is. These are from Egypt, Kenya,
Egypt here, lots from the UK, Japan, Colombia, Pakistan. This is from a lady who lives in the Northern Territories of Canada. She's an Inuit, so lovely, strong and free. Going down, we have Australia. So 26 different ladies worked on this. This is the most intricate of the embroidery on the dress. It's so skilled. A lady from Wales did this one, Blackbird. We have lots of very little motifs which have been added on by women during events and exhibitions of the dress, all around the edges. These are from the UK. Moving round, we have Sinai in Egypt again. They did the largest commission on the dress. You'll see lots of it around. They did a 4 metre by 2 metre panel, lots of beadwork, and they create these lovely motifs inspired by the flowers on the mountainside where they live above in Mount Sinai. This is the heaviest piece. This is created in India by one of the 4 men who've worked on the dress. It's all metallic metal. It's very, very heavy. Moving around, we have Kenya. Very happy piece, this one. Very vibrant colours. Sweden. This is done by a violinist, professional violinist, who also likes to embroider in her spare time. But it's a remarkable piece. Very skilled work with wool on silk. And here we have the Kosovo edition from Sister Stitch, which is absolutely wonderful, very touching, with the poem that they've actually written about their experiences in the war, inscribed within the birds. And above the dress we have the beautiful birds hanging down, just to tie the piece together. In fact, the birds came first, and then when the commission came through, they created this piece. This is from Peru. And moving around, more from Saudi Arabia. Up here we have the Czech Republic, a lady called Blanka. She writes Sisteravi, which means sisterhood. And more from Egypt. In the front we have 2 panels created by a lovely lady from Afghanistan. And she writes in Farsi, "Even when I'm alone and in darkness, I still have hope." So she wrote this 10 years ago. And at the top we have panels created by refugees from Palestine who live in Lebanon. At the top. Lots from London, actually. The spider's web is my own. I did that about 5 years ago. But yeah, these are all from India, Rajasthan. Lots from, I used to tutor at the Royal School of Needlework in Hampton Court Palace, so lots of the students there created work around here and up here. India again. This is amazing. This is a Royal School of Needlework. Manchester Aid Kosova është organizatë themeluar në vitin 1999 dhe ka bashkëpunim me organizata partnere, ndërsa numëron mbi 100 vullnetarë në Kosovë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Kjo organizatë vazhdon të punojë për lehtësimin e varfërisë, sëmundjeve dhe shqetësimeve, dhe të gjitha këto i bën përmes arsimit, drejtësisë dhe të drejtave të njerëzit, artit, muzikës, dramës, sportit e të tjerë. Some of the best artists in the world are here. So that's been a joy, working with people like Zaka, Rudina Jahili, Ismet Yunutsi, Jaffa. Can you imagine how I feel? It's very humbling. So that's been an incredible experience. Another very important side has been the help we've had from young people. So we run a children's summer club. So we've done that for maybe 18 years. So hundreds of young people have come through our program in Podjeva, a fun club for 2 weeks every summer, and a lot of them have now developed into very skillful young people. They understand our approach, but they bring their skills, their energy and their talent into leading our projects. So very many of our projects are led by young Kosovar people. Not by us back in the UK, but by our members here in Kosovo. And that's how really we're able to do so much. We've installed about 20 IT suites. That's been done with IT specialists working with young Kosovars, sometimes at school, who were very talented.
We support a psychiatric unit. That project is led by a young Kosovo lady. We do many arts projects. We work with athletes. You've got fantastic athletes here, some of whom have run with the best in the world, like Mo Farah and Dubaba in Manchester with us. The talent is definitely here, but you need more opportunities and for the borders to be opened. Projekti Red Dress, I ideuar nga artistja britanike Kristie Macleod, përfshin gratë në të gjithë botën, shumë prej të cilave janë të marginalizuara dhe jetojnë në varfëri, e të cilat shpalosin historitë e tyre personale përmes qëndisjes. Red Dress have been exhibited all around the world in many galleries and museums. And what's the next destination of this project? So Pakistan in February, and then for the next year it's going to be involved in lots of outreach projects within the UK, so visiting vulnerable communities, refugees in Wales, deafblind in various different parts of England as well, and anyone who may have trouble accessing a gallery or a museum, just so that it's accessible to all. It's really important that everyone can see the project if they want to. Then in a year's time the dress will head off to the USA, and then it goes on a world tour going all the way around the USA and Canada and then South Africa, Australia, and just keep going for years. So I'm going to miss it. And 12 years of this global embroidery project is not easy. So how can you explain in general all this work in all this long period of time? Yeah, it's been a real journey and it hasn't been easy, especially at the beginning. It was very, very difficult because to try and communicate my idea and the concept and for people to want to be involved. Funding's been a big issue, trying to get the funding in place to allow things to happen. And I never had the budget to travel to the countries myself, apart from to 3 of them. So that was always frustrating that I never got to meet the artisans myself. But now hopefully I'm going to bring the dress back to the countries where the artisans, and I'll meet them to show them the dress and they can see their panel within the dress and be able to make sense of the project. Arti I krijuar nga Sister Stitch shpalos rrëfimet e grave nga Kosova që ishin refugjate në Manchester në vitin 1999. Tani, të kthera në qytetin e tyre të lindjes, në Podujev, këto gra por I ndërtojnë jetën e tyre me ndihmën e qëndisjes. Për këtë projekt, Feride dhe Fatime Halili nga Sister Stitch kanë krijuar një qëndisje të bukur me fije të bardhë, duke karakterizuar zogjt të cilët simbolizojnë kështu migrimin gjatë viteve 1990. Në çdo ekspozitën në Londër që e kanë pas Manchester to Kosovo, e kanë Voices of Manchester, of Kosovans in Manchester. I kanë pas këto, secila storje I kanë pas përmbi, sikur zogjë që po fluturojnë në qiell. Kështu që kam fillu me këta zogjë, e kam fillu edhe me këto pjesë më të mëdha që janë sikur murale, sikur kjo mbrapa që e kemi. Tash secila shembull e ka emrin e vet edhe mbiemrin, secila e ka punu nga një pjesë. Disa janë familjare, kështu që e kanë marrë një pjesë më të madhe edhe e kanë plotsu si shkrimin ashtu edhe fotot. I kanë plotsu bashk, I kanë qëndis bashk. Pas luftës është Ka ndonjë shpresë apo po fix, shumë shpresë. Sendi I parë, shpresa e parë, domethënë që është qëndis pas luftës, janë këto bletë që simbolizojnë Manchesterin, domethënë ndihma e Manchesterit në Kosovë. E kanë pa një dritë shumë të madhe te ta, një shpresë shumë të madhe dhe e kanë pikturuar. Pastaj lojrat, fëmijët, e shihni krejt janë me happy faces, me fytyra të lumtura, ndallim prej atyre që kanë duke çajt, duke luajtur. Vetura, tash do me thonë mundësi që tash ka ndryshuar koha dhe janë të mirë. Edhe parku I Paqes. Ky është parku I Paqes në Podujev që e ka ndërtu ndihma Manchesterit në Kosovë. Kjo pjesa këto. Këto është parku, do me thonë të nam Podujevi themi të pishat, kështu që janë gjitha pisha, ndërsa kjo është fix plani I parkut. Artistja britanike Kristie Macleod është specializuar në dizajn tekstili dhe punimet e saj ka një laramani të krijimtarisë që nga qëndisja, fotografia, filmi, piktura, vizatimi e instalacioni. Red Dress, një projekt qëndisje 12 vjeçar, tashmë është fituesi çmimeve globale bashkëpunuese nga viti 2009 deri në vitin 2021.